My name is Sebastian Dingert and I'm the product manager of the Audi e-tron Sportback. And I would like to invite you to have a closer look at some of the highlights of this great car. Let's start off here in the front with our new S-Line exterior package, which makes the car look even more sporty and more progressive. And I think the optional black package perfectly matches the red exterior color. Then another innovation in terms of light design, our new digital matrix lights for the first time in the Audi e-tron Sportback. And as you can see, the front is dominated by this large air intake, our air curtains, which not only make the car look more sporty, but also improve aerodynamics. And I think here our designers have done a great job combining functionality with great aesthetics and great design. All right, so let's move over to the side and let's talk about charging for a minute. And therefore we have our charging port here on the Audi e-tron Sportback, which opens automatically, and we already know it from the e-tron, 150 kilowatts of DC charging, which allows to recharge the car in less than 30 minutes. Now, what's new in the Audi e-tron Sportback is charging at home. So far we've offered 11 kilowatts, and by the end of the year, with the second onboard charger, we'll actually be able to increase charging speeds and double it to 22 kilowatts, meaning that charging at home will now be faster than ever before. Moving on, another highlight that we already know from the e-tron are our virtual exterior mirrors, which not only look extremely good, but also help to improve aeroacoustics and aerodynamics of the car. Speaking about aerodynamics, we definitely have to look at this great sloping roofline, which not only makes the car look good, but actually helps the e-tron Sportback to be more efficient. And in numbers, that's 10 kilometers of additional range. So in total, the e-tron Sportback has 446 kilometers in the WLTP cycle and is therefore perfectly set for the next long-distance trip. All right, so also a great interior roominess here. I have plenty of space in front of my knees to the driver's seat, and I myself, I'm 180 centimeters tall, and I have enough headroom here, so a very relaxing and very comfortable experience. To me, the favorite part of the Audi e-tron Sportback is obviously the rear. And as you can see here, we have a very nice and sporty rear diffuser, which again highlights the sportiness and progressiveness of the car and stretches across the entire width of the vehicle. Another cool feature is the rear spoiler. And in this case, it not only helps to further improve aerodynamics, but also underlines the sporty character and the progressiveness of the all-new Audi e-tron Sportback. And those are my personal highlights of the all-new Audi e-tron Sportback. Der e-tron Sportback ist der erste vollelektrische Sportback für die Marke Audi. Und dabei war es unsere Idee, das Beste aus drei Welten zu kombinieren. Das ist einmal die Robustheit eines klassischen SUVs, gepaart mit der Sportlichkeit und Eleganz eines viertürigen Coupés. Und das in Kombination mit der Progressivität eines Elektrofahrzeugs von Audi. Der e-tron Sportback ist voll alltagstauglich. Wir haben hier eine Reichweite von bis zu 446 Kilometer im WLTP-Zyklus. Also damit ist jede Langstrecke kein Problem. Und dazu kommt natürlich noch die super Variabilität des Fahrzeugs, insbesondere im Innenraum. Wir haben hier Stauvolumen von bis zu 615 Litern. Das sind 555 Liter im Kofferraum und dann nochmal 60 Liter in unserem Staufach unter der Motorhaube im sogenannten Frunk. Und wenn wir die Sitze umlegen, dann können wir das sogar noch erweitern. Sprechen wir von 1655 Liter. Also hier wirklich ausreichend Platz für ordentlich Gepäck und Koffer. Der e-tron Sportback hat eine ganze Reihe an technischen Highlights und Innovationen. Und ich glaube, eines der bedeutendsten an der Stelle ist eine neue Innovation in Sachen Lichtdesign. Und zwar das digitale Matrixlicht. Das ist wirklich eine Weltneuheit und das bringen wir bei dem Fahrzeug auch das erste Mal in Großserie. Das digitale Matrixlicht, Sie dürfen sich so vorstellen wie einen Projektor und damit sind wir in der Lage, ein komplett digitales und hochauflösendes Licht auf die Straße zu projizieren. Zwei große Vorteile sind damit einmal das erweiterte Fahrlicht mit erweiterten Lichtfunktionen und die erweiterten Lichtanimationen und da entsprechend
die Coming Home und Leaving Home Funktionalität, die in der Lage ist, Lichtprojektionen auf die Wand oder auf die Straße zu projizieren. Und ich glaube, das nochmal ein nettes Highlight, um die Nachbarn auch ein bisschen neidisch zu machen. Natürlich haben wir auch den virtuellen Außenspiegel mit an Bord des Audi e-tron Sportback. Das war damals eine Weltneuheit im Audi e-tron und die Technologie führen wir natürlich weiter im e-tron Sportback. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zum Fahrzeug und ergänzt nochmal die Sportlichkeit und Progressivität. Schaut super aus, aber erhöht gleichzeitig auch die Aerodynamik des Fahrzeugs und damit die Effizienz. Weitere Highlights beim e-tron Sportback sind sicherlich die serienmäßige Luftfeder, die wir mit an Bord haben. Wir haben natürlich auch unseren elektrischen Quattro-Antrieb serienmäßig mit dabei, der für die tolle Fahrperformance sorgt, wie im e-tron, auch im e-tron Sportback. Und natürlich ein voll digitalisiertes Display mit den Anzeigen, die wir entsprechend auch schon aus dem e-tron kennen. Reichweitenladen ist natürlich essentiell für Elektrofahrzeuge. Sprechen wir kurz über das Thema Reichweite. Hier sind wir mit dem e-tron Sportback super aufgestellt. Wir haben eine maximale Reichweite von bis zu 446 Kilometer im WLTP-Zyklus. Und was das Besondere ist mit dem e-tron Sportback, diese coupéhafte Dachlinie sieht nicht nur verdammt gut aus, sondern sie erhöht auch die Aerodynamik nochmal weiter. Wir waren in der Lage, den Luftwiderstand nochmal deutlich zu reduzieren. Und das schafft im Vergleich zum e-tron nochmal 10 Kilometer zusätzliche Reichweite. Das Laden im Audi e-tron ist ebenso wichtig und auch da sind wir mit dem Sportback sehr, sehr gut aufgestellt. Wir können mit bis zu 150 kW maximal laden an Schnellladesäulen und damit ist der e-tron Sportback in weniger als 30 Minuten wieder bereit für die nächste Langstrecke. Auch im Bereich AC-Laden entwickeln wir uns stetig weiter und hier erwarten wir noch in diesem Jahr eine Steigerung. Das heißt, wir starten aktuell bei 11 kW und bieten dann optional mit dem zweiten Onboard-Charger eine Erweiterung auf 22 kW AC-Laden an. Das bedeutet konkret für den Kunden, dass sich seine Ladezeit damit von vorher 8 Stunden auf jetzt 4 Stunden ungefähr halbiert. Mit dem e-tron Sportback möchten wir natürlich die progressiven und designorientierten Kunden erreichen, aber auch die Kunden, die nicht auf Komfort und Alltagstauglichkeit verzichten möchten. Und ich glaube, da bietet der e-tron Sportback die perfekte Kombination aus sportlicher Eleganz verbunden mit voller Alltagstauglichkeit. With the e-tron Sportback, we wanted to have the first fully electric Sportback at Audi. And what we try to do is combine the best of three worlds. So we wanted to have the rugged, more elevated character of a classic SUV, combined with the sportiness and elegance of a four-door coupe, and coupled that with the progressiveness of an electric car. And all of that to form a symbiosis of having a great Sportback design in the e-tron Sportback. The Audi e-tron Sportback, just like its brother the e-tron, is definitely a car for everyday use. It has a range of up to 446 kilometers in WLTP cycle and plenty of trunk and storage space, which really allows for a full functional everyday usability car. The e-tron Sportback, just like the e-tron, has many technical highlights and features, and one I would like to particularly point out are a new innovation in light design, which is the digital matrix light, which allow to illuminate the road in front of the car in high resolution, increasing road safety and driver's awareness of the road, especially, of course, when driving at night. So the e-tron Sportback has plenty of other technical highlights, one being the virtual exterior mirrors that we all know from the original e-tron. Also, we of course feature electric quattro and air suspension as standard. And in terms of recuperation, we're using the integrated braking control system, which in addition to coasting recuperation also allows for braking recuperation. So when using the brake pedal, we can actually recuperate energy which will be stored in our high voltage battery to, of course, further increase efficiency of the car. Charging and range obviously are extremely important. So let's start with range. With the Audi e-tron Sportback, we have a maximum range of up to 446 kilometers. So truly a car for also long distance trips. And what's specifically special with the unique Sportback design, due to the coupe line roofline together with the rear spoiler, we've actually been able to increase aerodynamics, which means that as compared to the e-tron, we actually have 10 kilometers of additional range. And also, we have some new efficiency measures that we employed in the car, both software and hardware, which again increased range by 25 kilometers in WLTP cycle. And of course, charging is also extremely important. And just like the e-tron Sportback can charge with up to 150 kilowatts of DC charging, which allows the car to be recharged in about 30 minutes. And in terms of AC charging,
which, for instance, is relevant when charging the car at home. We'll also include a new feature with the e-tron Sportback by the end of the year. And that means that we're increasing AC charging speeds from 11 kilowatts to now 22 kilowatts with the optional second onboard charger. And for our customers, this means that we're actually cutting charging time in half from 8 to now 4 hours. With the e-tron Sportback, of course, we're looking at customers that want to drive an electric Audi, but specifically we're looking at customers that are more oriented toward sportiness and design, but at the same time don't want to sacrifice anything in terms of everyday usability and storage capacity. And I think the e-tron Sportback offers just that: great sportiness and great design together with everyday usability.